Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui per il nostro consueto appuntamento settimanale per meditare insieme e per raggiungere proprio quest'unione tra noi e Shri Mataji nei nostri cuori e nei nostri sahasrara. Come ogni volta quando iniziamo le nostre meditazioni, ci alziamo la kundalini e ci diamo i nostri 7 bandhan. Lentamente portiamo tutti insieme in alto il canale sinistro, facciamo un nodo, il canale destro, il canale centrale. Poi ci diamo i nostri 7 bandhan. Apriamo le mani verso la foto di Shri Mataji. Restiamo un pochino a guardare il suo volto con dolcezza, con proprio un senso di appartenenza a lei. Guardiamo in maniera soave, così senza fissità, un punto del volto di Shri Mataji, della foto di Shri Mataji che in questo momento ci attira. Cerchiamo piano piano di entrare proprio in connessione con lei. Lasciamo un po' da parte la giornata. Piano piano chiudiamo i nostri occhi e mettiamo l'attenzione, come sempre, sul nostro corpo sottile, così come quando iniziamo la nostra meditazione quotidiana. Proviamo ad ascoltare cosa ci dicono le nostre mani in questo momento. Le tensioni del corpo. Le emozioni, i pensieri. Quanto siamo connessi dal Sahasrara con Shri Mataji e con Paranchaitanya in questo momento. O se stiamo ancora rincorrendo qualcosa che era nei nostri pensieri o nelle nostre azioni fino a 5 minuti fa o che dovremmo fare fra 2 ore. Cerchiamo di stare qui insieme tra di noi e con lei. Facciamo 2-3 respiri, mandiamo fuori l'aria dalla pancia, ispiriamo dal naso, lentamente espiriamo dalla bocca. Bocca aperte. L'ultima volta, di nuovo prendiamo vibrazioni insieme all'aria, proprio dalla foto di Shri Mataji. Lo portiamo fino alla nostra pancia. Mandiamo fuori l'aria pesante che è dentro di noi, l'aria che noi chiamiamo un po' viziata. Mettiamo fuori dalla bocca. Poi iniziamo un pochino a lavorarci i nostri canali energetici, quello di sinistra, quello di destra, e poi faremo il trattamento con il limone, questo trattamento che lavorerà essenzialmente sul canale sinistro stasera, però intanto riequilibriamo e puliamo un pochino i nostri canali. Mettiamo la mano sinistra verso la foto di Shri Mataji, la mano destra la lasciamo andare verso la madre terra.
Prendiamoci proprio a questo yoga, quest'unione tra la freschezza della madre terra, la sua stabilità e tutta la pesantezza e l'oscurità che è nel nostro canale sinistro. Madre terra, per favore, accogli tutte le pesantezze del mio canale sinistro. Cerchiamo di alleggerirci di energia pesante. Lasciamo che la madre terra la risucchi. Così come lei sa fare in maniera del tutto naturale, Sahaja. Madre terra, per favore, assorbi tutte le pesantezze del mio canale sinistro. Adesso rimettiamo la mano destra sulla gamba. Cerchiamo di, tenendo la mano sinistra alzata per rinfrescare il nostro canale destro, cerchiamo proprio di avere il desiderio e la coscienza di andare a pulire quella che è la cosa più importante affinché i nostri trattamenti poi abbiano efficacia, che è la nostra attenzione, oltre che al nostro desiderio. Quindi lasciamo che tutto il calore, l'iperattività, i pensieri, tutte le convinzioni a volte che pensiamo anche inconsciamente di essere noi a fare le cose, anche proprio quando ci lavoriamo, pensiamo che noi ci stiamo lavorando, ma in realtà noi non stiamo facendo nulla, perché sono gli elementi che agiscono in noi e la madre Kundalini e Shri Mataj. Quindi cerchiamo di mandare nell'aria tutto questo calore di attività mentale, fisica e in particolare tutto ciò che annebbia e agita la nostra attenzione. Mentre scarichiamo nell'aria, di nuovo facciamo 2-3 respiri, portiamo l'aria fino alla pancia, di nuovo mandiamo via il calore per 3 volte, inspiriamo con il naso, espiriamo con la bocca. Piano piano lasciamo che la nostra attenzione dallo Svadhisthana sinistro diventi sempre più tranquilla e portiamola sul Sahasrara. Mettiamola lì.
Un'attenzione sottile e un'attenzione penetrante che lavora. Cerchiamo di portarla proprio in alto. Immaginiamo proprio che questa attenzione sia seduta sul nostro Sahasrara, in modo da poterci guardare un po' dall'alto in maniera distaccata. Adesso rimettiamo la mano destra sulla gamba e sempre davanti a Shri Mataj le chiediamo il permesso e l'aiuto affinché questo trattamento che noi ci accingiamo a fare con il limone possa avere la sua efficacia su di noi, possa fare il suo lavoro in maniera profonda ed appunto efficace. Quindi prendiamo il nostro limone. Il limone deve essere tutto intero, possibilmente un limone fresco, non molliccio, e lo useremo nella parte sinistra del nostro corpo, però cambiando sempre posto al limone, cioè il limone si muoverà, lo sposteremo, non useremo mai la stessa parte del limone sul nostro corpo, sulla nostra parte sinistra. Inizieremo come desideriamo, per esempio io metterò la parte quella del picciolo per intenderci, ma ognuno può scegliere una parte. L'importante è che poi muoviamo sempre il limone ogni volta che sposteremo il limone sui diversi chakra. Questo trattamento è un trattamento molto potente che Shri Mataj aveva dato qualche anno fa come consiglio ad un medico inglese, un Sahaja Yogi. Addirittura aveva detto che ci si poteva aiutare a curare tutto quello che è la disfunzione che ci viene dal cancro, per esempio. Quindi immaginate la potenza e quanto questo limone assorbe. Infatti poi è importante che quando abbiamo finito il trattamento cerchiamo di buttare il prima possibile, tra oggi e domani, il limone o in un posto naturale che può essere un giardino, la terra, chi è vicino al mare, il fiume o nell'umido, ma è importante metterlo fuori tra oggi e domani, appunto non tenerlo vari giorni in casa. Fatte queste premesse, spero che non abbiano disturbato l'attenzione che nel frattempo si era stabilita profondamente nel nostro sé, nel nostro sistema sottile. Portiamola sul Sahasrara, teniamo la mano sinistra aperta verso la foto di Shri Mataji. Di nuovo le chiediamo il permesso e l'aiuto affinché questo trattamento sia efficace per noi. E mettiamo il limone sul cuore a sinistra. Premiamo un pochino sul chakra, lo teniamo fermo il limone e diciamo dentro di noi che tutta la negatività, e poi diciamo il nostro nome e cognome del nostro cuore, vada a finire nel limone. Tutta la negatività che risiede nel cuore vada a finire in questo limone. Lasciamo il limone su questo chakra. Ecco perché vi dicevo l'attenzione deve essere molto sottile e molto connessa tra il nostro chakra e il lavoro vibratorio del limone. Adesso mettiamo il limone cambiando posto, mi raccomando, sul nabi sinistro, sempre premiamo
E di nuovo chiediamo che tutta la negatività che si trova nel nabi sinistro venga assorbita da questa parte del limone. E premiamo, cerchiamo proprio di avere questa connessione profonda di pulizia, di liberazione. Adesso usiamo un'altra parte del limone e andiamo nello Svadhisthana sinistro. Come sappiamo è proprio il chakra attraverso cui noi assorbiamo negatività, pesantezza e quant'altro. E di nuovo chiediamo che tutte le negatività che sono nello Svadhisthana sinistro vengano assorbite da questa parte del limone. Premiamo proprio. A volte possiamo sentire proprio pulsare il limone, mentre tutta la pesantezza e la negatività viene assorbita dal limone stesso. Tutta la negatività dello Svadhisthana sinistro venga assorbita da questo limone. Diamo l'attenzione sul Sahasrara, mi raccomando, su Shri Mataj. Sempre senza coinvolgerci negli antefatti dei nostri canali sinistri, riportiamo il limone sul nabi sinistro. Di nuovo qui, sempre un'altra parte del limone, di nuovo qui ripetiamo la stessa frase, tutta la negatività del nabi sinistro che venga assorbita da questa parte del limone.
Continuando a rimanere seduti sul fiore di loto del nostro Sahasrara, mettiamo un'altra parte del limone sul cuore di nuovo. Di nuovo diciamo la stessa frase. Tutte le pesantezze, le negatività che sono nel cuore vengono assorbite da questo limone, tutti i veleni, tutto ciò che si trova in questo chakra, nel chakra del cuore. Portiamo il limone sul visciudi sinistro. Vediamo come sempre la testa verso destra e diciamo tutte le negatività che si trovano nel mio visciudi sinistro, dicendo il nostro nome e cognome, vengono assorbite da questa parte del limone. Tutti i sensi di colpa, la mancanza di autostima e tutto quello che appesantisce, si trova bloccato nel visciudi sinistro venga assorbito da questa parte del limone. Adesso mettiamo il limone nel beccaghia, proprio l'altra parte del limone, lo mettiamo proprio lì, quella specie di fossetta che è dietro la nuca, e poggiamo la nostra testa sul limone, guardando verso l'alto, e qui c'è tutto il passato e tutti gli errori che abbiamo commesso da vite precedenti a questa vita 5 minuti fa, tutto ciò che abbiamo commesso di sbagliato verso la nostra evoluzione spirituale, verso il nostro sé. Quindi chiedendo con semplicità, con umiltà, perdono, di nuovo diciamo tutta la negatività del beccaghia che venga riversata in questo limone, tenendo la testa un po' verso l'alto e la nostra attenzione è sempre sul fiore di loto del nostro Sahasrara. Immaginiamo sempre di essere seduti lì.
Bhakkagya lo lasceremo un po' di più rispetto agli altri chakra, proprio perché ci sono tante cose anche legate al nostro passato che gelano il canale sinistro, che lo appesantiscono, quindi lasciamo il limone qualche minuto in più. Assorba tutte le negatività del Bhakkagya che vada tutta questa negatività nel limone. Adesso possiamo lentamente, sempre con gli occhi chiusi o se volete riapriteli, ma sempre con l'attenzione dentro sul Sahasrara. Mettiamo via il limone. Guardando la foto di Shri Mataji, tenendo l'attenzione sul suo Sahasrara, cerchiamo proprio di sentire l'unione tra il nostro cuore, il cuore di Shri Mataji, il suo Sahasrara ed il nostro Sahasrara. Adesso quando lo desideriamo possiamo far partire la video di Shri Mataji e meditare sulle sue parole divine. Right. Put your hands towards me. First of all, I must say I'm very happy to see so many Sahajogis in Hong Kong. Hong Kong is a very materialistic place, as you know, and people are too busy. But the problems come out of that business. All this busy life creates lots of problems. So I'm sure there will be more coming from the last program, definitely. Lots of them. And your hands will be full. So I just wanted to tell you what should we really do to achieve the maximum results. First of all, we have to establish that we are Sahajogis, we are very sober people. And we have among ourselves tremendous respect and love. So one should never support an outsider who is not yet a Sahajogi or who will be a Sahajogi, but support each other all the time. Do not argue among yourselves. Maybe one person may be wrong, I am not saying, but it is important that we should support each other. And above all, we must support the leader. Whatever the leader says, we must listen to him. It's very important
in Sahaja Yoga, we are a collective organization. That too, a living organization. If somebody is not collective, he is thrown out of Sahaja Yoga. We are not very happy with such people. So you must try to put all effort to see that you are all collectively one, and say the same thing. This is very important to know. Also, there are people who may not be so good among you who can judge the vibrations, possibly. If so, you should ask your leader. But among yourselves you should never argue, because we know that Sahaja Yoga gives you absolute truth. So others should not doubt by your behavior that these people don't know anything. Alright? The second thing of Sahaja Yoga is that it is the power of love, is of compassion, of divine love. Must understand what is divine love is. That is the love that is the, like the sap, as I always say, that runs in the tree. It gives nourishment to the roots, then to all parts of the tree, and then it evaporates or it goes down. Supposing it gets stuck into one flower, what will happen? That the tree will die and ultimately the flower will also die. So our love is not limited love. Like we love our children, alright, love other children also. Everybody is absolutely in full, pure love with each other. Now one must understand the pure love, that it is not attached to anyone. But at the same time, it is pure love. If you don't have pure love in your heart, because the culture is different, people start moving their attention and spoiling their attention. So many people asked me, Mother, what to do? I said, keep your eyes only up to 3 feet. So you will see beautiful things, like you will see flowers, you will see children, and nothing horrible. So whatever makes your attention disturbed, try to avoid. Best is to concentrate on your meditation. For meditation in the morning, you can just put your right hand towards the photograph and the left hand up there. Then put your left hand towards the photograph, like this. Then left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth. It's better to sit on the ground in the morning. Then, if thoughtless awareness is established by looking at the photograph, close your eyes. Now some people say, Mother, my heart is not open. Alright? So you can say, looking at the Mother, Mother, please come in my heart. Somebody's Sahasrara is not open. Then you have to say, Mother, please come in my head. With both the hands.
whatever portion you think in the body is not doing well, I am always available, so you can ask. Your meditation should be good, first and foremost. If you are good Sahajogis, then only others will believe. But if you are not good Sahajogis, nobody will believe you. For so many people I have seen, I am something beyond them. But Sahajogis are the ones which really make them feel that these are extraordinary people. Then after that, dealing with them, as I said, has to be absolutely with pure attention. To begin with, the men should deal only with men, and the women should deal only with women. And no complications should come out, because that is the biggest blemish Sahaja Yoga can have, that they are just like ordinary people. So you have to be careful about yourself. Before sleeping, if you have time, you must do foot soaking. If one day you don't do, you don't torture yourself for that. But it's better that you do foot soaking. And in foot soaking, first of all, you must know what sort of a personality. Mostly you are right-sided, mostly. So put right hand towards the photograph, both the feet in the water with little salt, and left hand like that. But some are left-sided, some are definitely very much. They should not touch water. Two types of treatments are there. Especially left-sided people should not soak, should not use ice. This is all right-sided treatment. After doing your right-sided or left-sided treatment, I would say you put both your hands towards the photograph and see for yourself how it is working out. Without water, without candle. But I would again say that right-sided people should not use candle as far as possible. This electricity is alright. You can use it. They should not sit in the sun. They should put ice on their liver. Also they can put ice here when it is very hot. It's very good to put ice. Also for diabetes you can put the ice here. In Sahaja Yoga the treatment is very simple. For right-sided people, very simple, and for left-sided. Right-sided people get problems like liver, diabetes, blood cancer, kidney coagulation. That means they can't pass urine, constipation. Also asthma, heart attack, massive, and also paralysis on the right side. So many. Now the left-sided people get pain all over left side. Also can get all kinds of psychosomatic diseases which are not curable, like cancer, mellitus, Parkinson's, all kinds. But if you do your meditation every day, once in a while you may miss it, doesn't matter. You will immediately feel that you are completely cured and you keep good health. That's the only way you can grow. And try to bring the point where you are thoughtlessly aware.
The best way to be thoughtless is to say the mantra of nirvichar. That's very important. And secondly, to go on forgiving. I forgive everyone, I forgive everyone. So the thoughts will stop. That is the time when you are in the present. That is the time really you will grow in spirituality. We have people in India and abroad who have become such powerful Sahajogis that just by prayer they can achieve a lot of things. We are not here to destroy anyone or to torture anyone. We are here to help everyone to make them joyous. So one should not talk loudly, sharply, never. And show your compassion. Now supposing somebody has some problem, we should not suddenly say you are a bhoot. No. What's your problem? Oh, you are left side. What's your problem? You are right side. All right, it can be cured. I was like this. If you say they won't feel hurt. I was like you. You will be cured. Don't worry. So we have to understand that we have to be extremely careful as to what kind of words we are using and what kind of things we are doing in their presence. Some people are extremely fast. They'll walk fast and they'll be handling things with such a funny gestures that people will be frightened. It should not be such. What you have to do is to see that whatever actions you take, you talk to them or do it in a gentle way. That's very important, to be gentle and kind to them. Also you will get people who will have booths, who will have gurus on their heads. Like the other day that lady was arguing with me. Try to convince and tell if you know now who are real and who are unreal. If you don't know, ask your leader. You better tell them that this is not going to help you, it has not helped you. So you have to give up, and I am sure they'll agree. I am very sure they'll agree. Because the way other day that Sindhi lady, she was arguing with me. And she said that we get vibhutis in all centers. I said this is all Bhuta Vidya, Preta Vidya and Spashana Vidya. What do you get out of the vibhuti that comes in? What is so great? All these things are just to mislead you. Tell them firmly, but with full attention that you are trying to help them. If you want to help them, then you cannot afford to be rude to them. In no way. It is sometimes difficult to handle some people who start arguing. So, best is not to argue. Tell them by argument we cannot convince you. It is not in the mind, it is beyond the mind. Up to a point is all right. After that you should give up. All right, I'm sorry. Then your relationships in your family should be good. You can't have Sahaja Yoga if there's no understanding between you, your wife, your children. We have to show that family is very important in Sahaja Yoga, extremely important. And children are even more important. You see how much we have done for the children now. We have got schools, this, that. It's a very big responsibility.
So, who must understand what is a responsibility? We should not spoil the children. We should appreciate whatever good they are doing, whatever nice things they are doing. But if they do anything wrong, we must tell them, you are Sahajogis and you can't do like this. That you have to tell them. Whatever it is, you have to tell them. If the children are very thin, then understand they have got liver. So liver should be treated, and next time when you come to India, we are going to get you all the medicines of liver. If they are very fat, then they are left-sided. Try to bring them to the center with a 3-candle treatment. But first of all, test it. What is the situation? Sometimes they develop a puffy fat, is all right when they become all right. So that is how you should look after their health. Then also look after their behavior. Tell them how to behave. So I have seen in the West, the children are not properly brought up because the parents neglect them. I won't blame the children. Parents neglect them. You should be loving, kind. At the same time, you must tell them what is discipline is. It's very important. Then keep a watch on them, how they are, what they are doing. Of course, we have a school, but it has limited seats there. Whatever it is, they are going to adjust as many as possible. Even then, supposing you have any problem, don't go arbitrarily into it. You may ask your leader or you may write to me and inform me. Among you, somebody might become very ego-oriented, may start his own organization. I'll do this. Let him say you get out. And he'll suffer. You don't have to worry. All right, you get out. Anybody who is arbitrary won't work out. Supposing one finger starts acting more than the rest, that means there is cancer. This is malignancy. So we can't have malignancy. All of you should work together with understanding before others as well as among yourselves. It's very important to understand. Now Sahaja Yoga has worked out in so many countries, in such a big way in some, in such a small way in some. But wherever it is, Sahaja Yogis have to be something special. Even the children have to be something special. You have any other problem which you don't want to discuss with, say, with your leader, then you can write to me directly. No harm. Either if I answer, well and good, if I don't answer also, well and good. It will work out. But attention should not be all the time about yourself. Me, my family, my children, my house, my job. No. As soon as your attention is on other people, it works faster. It helps very much. But on yourself, I am sick, I have this problem, that problem, nothing. You are now at a stage when you can absolutely solve all the problems. But first and foremost thing, if your attention is on yourself, it won't work. Attention should be on others. And if it has to be on yourself, attention, then just find out what's wrong with me. But some people in that also go too far. Mother, my agya is catching. Mother, my this is catching. It's nothing. It's nonsense. Maybe you are catching from other people, possibly. There are some nice books now already in Sahaja Yoga translated in Chinese, luckily. And also my tapes could be translated also. But you have to keep my voice, as I told you, because that is mantra, isn't it? And you can have subtitle, would be better if you could do it. But this is a very good idea that you can have subtitles, really.
especially for Russians, if they could do in Russia. Now, you have any questions now, you can ask. So it should be always like if you are Chinese, then you should not only deal with Chinese. They should all come to the collective. Supposing you are Indians, you should not only deal with the Indians, but they should come to the collective. Because unless and until they come to the collective, we will not know what the problem is. It's not that you can organize separately a group, another group separately. It has to be one group. Of course, you could have 2 ashrams or 3 ashrams, makes no difference. Any other question? Is the camphor treatment good for left side? What? Camphor treatment. Huh? The camphor treatment. He's asking if the camphor treatment is good for left side. What? The camphor. No need. Camphor only once in a while, don't do camphor. But you have done all mixed up things. You see, just do left-sided treatment, then you'll be alright. Just mixed up. And you cannot earn money in the name of God or divine work. That's one thing. You cannot organize like that. No, never. Because once you start getting it, left-sided booths will come into it. That is the part of surgery. We cannot. Also, if you have any guru's photographs and all that, it's better to put them in the sea. Because this, keeping any photograph, any book about them creates problems. So, religiously search it out and put them in the sea. No, don't do all that. They will work on the photograph. If you want to help somebody, you see, some other people who have come, whom you want to raise, don't touch them. Take a bandhan yourself and give them a bandhan. Put them before the photograph. And you just raise the kundalini, but be careful. Because you are still, you see, not that sort of thing that you cannot catch, you might catch. So among yourselves also you should not do that. Don't touch. If somebody says, I have this problem, all right, put him on the photograph, take a bandhan yourself, ask him to take a bandhan, you also give a bandhan, and then raise the kundalini. Be careful. Even if there is somebody who has come now who is a sick man, so you can give them a photograph, is all right, if they are willing to do it. But somebody in his family is willing to take Sahaja, who is a healthy person, he should bring. Otherwise, don't get after sick. You will have many sick, in thousands, to begin with. Don't worry about sick. Or if they are sick, tell them to take the photograph and work it out, if they are left-sided or right-sided. Then the faith grows, they improve. But you don't touch the sick. No, not at all. We are not here to cure the sick, but we are here to give realization. May God bless. Continuiamo a restare con l'attenzione nel Sahasrara e nelle benedizioni di Shri Mataji.
Siamo in meditazione per il tempo necessario ad assorbire a livello sottile le sue parole e poi ognuno con i suoi tempi si alzerà la Kundalini e si darà i 7 panda. Adesso restiamo nell'ascolto della musica. Dopo siamo sentiti soddisfatti, nutriti dalle vibrazioni e dalle sue parole, ci alziamo i 3 canali e ci diamo i 7 banda. Concludiamo così la nostra serata di meditazione insieme. Jai Shri Mataji a tutti. Jai Shri Mataji. Jai Shri